Hello everyone, today we learn some phrases in Italian language. So let's start. Da quanto tempo hai il dolore? Da quanto, how, tempo long, hai il dolore? You have pain. Da quanto tempo hai il dolore? How long have you been in pain? Dolore, pain. Tempo, long. Mi sento dolore da 2 giorni. Mi sento, I have been feeling. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Starai bene. Non preoccuparti. Don't worry. Starai bene, you will be fine. Grazie mille. Thank you so much. Per il controllo, for checking. Grazie mille. Thanks so much. Per il controllo, for checking. Hai la tosse. Hai la tosse? Do you have a cough? Tosse, cough. Io sono caduto. Io sono caduto. I fell. Ho perso molto sangue. Ho perso molto sangue. Perso, lost. Sangue, blood. Per favore, please, chiami, call un'ambulanza. Per favore, chiami un'ambulanza. Please call an ambulance. Dov'è? È ospedale. Where is the hospital? Dove? Where? È is ospedale. Hospital. Vorrai riposare per alcuni giorni. You will need to rest for few days. Alcuni, few. Giorni, days.